Good morning. Welcome to 최수진의 Morning Special. 여러분 안녕하세요. 6월 25일 화요일 저는 최수진입니다. From all corners of the planet, efforts to reduce and even eliminate plastic pollution are being made on all levels of society and political circles. Now, policies are being made and awareness is being raised. And for the so-called cradle of plastic straws, the die is cast. 워싱턴 DC는 빨대의 탄생지입니다. 빨대는 남북전쟁에서 북군을 위해 싸우다가 다치고 워싱턴에 정착한 마빈 체스터 스톤이 발명했다고 하는데요. 이런 워싱턴 DC에서도 내달 1일부터 식당이나 기업체들의 플라스틱 빨대 사용이 전면 금지된다고 합니다. 이번 조치에 대한 시민들의 의견은 찬반으로 엇갈립니다마는 환경보호를 위한 지구촌의 큰 물줄기는 거스를 수 없다는 생각이 드네요. With that in mind, let me give you a quiz question here. The infamous plastic is known to be a huge contributor to pollution, and that's because plastic is not this. 1번, plastic is not biodegradable. 2번, plastic is not biodegree. 1번은 biodegradable, 2번은 biodegree가 되겠습니다. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 뉴욕타임즈 1개월 구독권 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감, 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. U.S. President Donald Trump is scheduled to hold summit talks with President Moon Jae-in during a two-day visit to South Korea on June 29th. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 29일 1박 2일 일정으로 방한해 한미 정상회담을 갖습니다. The Trump administration is considering issuing requirements that would mandate all 5G telecommunications equipment installed in the U.S. be manufactured outside of China. 트럼프 행정부가 미국 내 중국산 5G 장비 사용을 전면 금지하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. Amid a global economic slowdown and an ongoing U.S.-China trade war, demand for safe assets is continuously on the rise. 글로벌 경기 둔화와 무역 전쟁 장기화 등으로 안전자산 수요가 급증하고 있습니다. Health authorities in Brazil reported that the number of dengue fever patients this year is rapidly increasing, with the death toll from the disease climbing to 366 as of June 10th. 올해 들어 브라질에서 댕기열이 급속하게 확산하고 있으며 지난 10일까지 사망자 수가 366명에 달했다고 브라질 보건부가 밝혔습니다. According to recent data, nearly 92% of Koreans are living in urban areas that only take 17% of usable land areas. 우리나라 국민의 92%가 전체 국토 면적의 17%에 몰려 사는 것으로 나타났습니다. A heat wave advisory is expected to be issued for Seoul as the daily high in the capital is forecast to reach 33 degrees Celsius. 오늘 서울 등 낮 최고 기온이 33도 안팎까지 올라 폭염주의보가 발효될 전망입니다. And for the headlines and much more, I'm joined by 월터 선생님. Good morning. Good morning to you as well, and of course, as always, a very lively good morning to all of our listeners and any viewers out there. Good morning, everyone. Indeed. Well, the opening today was about reducing the use of plastic. Sure. And the place where plastic straws was apparently made, Washington, D.C., they've decided they're going to get rid of it too. Yeah, I really like the expression that you used there. The die is cast. It sort of plays nicely with what we talked about yesterday, rolling the dice. Yeah. So a bit of a common theme there. Yeah, I like that expression. 네, 빨대의 탄생지 워싱턴 D.C.에서도 이제 빨대
를 사용하지 않겠다라고 선언을 했습니다. I mean, I never imagined a decade ago or so that we would never be using plastic straws, but it's just so harmful for the environment. Yeah, you certainly take them for granted, but when you hear the numbers of them that are used around the world, it's really staggering. And of course, it's not a necessity for some people with health issues who cannot drink normally. True. There is some type of straw required, but there are alternatives. You can use metal straws, you can use paper straws, different shaped cups. So certainly there are alternatives. All right. 여러분이 방금 들으신 헤드라인은요, 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 또 무료로 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1. U.S. President Donald Trump is scheduled to hold summit talks with President Moon Jae-in during a two-day visit to South Korea on June 29th. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 29일 1박 2일 일정으로 방한해 한미 정상회담을 갖습니다. So according to the spokeswoman, as a matter of fact, from the Moon administration, Go Min-jung, she said that Trump is scheduled to arrive for this two-day visit on Saturday. There had been some speculation whether President Trump would spend the night, but seemingly that is confirmed now. Further in her statement, spokeswoman Go said they too, Trump and Moon, would have in-depth discussions on ways to work together to foster lasting peace through the complete denuclearization of the Korean Peninsula while strengthening the two countries' alliance. 네, 청와대 대변인에 따르면은 한반도의 완전한 비핵화를 통한 항구적 평화 구축, 한미 공주에 관한 심도 있는 논의를 하게 될 것이다. 이렇게 설명을 했어요. 그러니까 29일 그리고 30일 방한을 하는 거죠, 트럼프가요. Yeah, he is, as we said, spending the night. There was initially some speculation. Would he or would he not spend the night? There is also further speculation surrounding his visit on two main factors, one of them being the DMZ or DMZ, as we might say. There is some speculation that he will try to pay a visit to that region. He had attempted to do so in a previous trip in 2017, but was unsuccessful as heavy fog and inclement weather prevented it. 네, 트럼프 대통령의 방한은요, 2017년 11월에 이어서 이번에 두 번째입니다. 문 대통령과의 정상회담은 지난 이제 4월 워싱턴에서 진행한 뒤에 석 달여 만이고요. DMZ 말씀을 해주셨는데 비무장지대를 방문할 것으로 이렇게 많은 외신들이 내다보고 있어요. 우리 측 정부 관계자는 이제 검토 중인 것으로 안다. 이렇게 어제 국내 언론을 통해서 밝혔습니다. And the other issue of speculation is whether there could potentially be a three-way meeting between Presidents Moon, Trump, and the leader of North Korea, Kim Jong-un, there at the DMZ, specifically the truce village of Panmunjom. Again, that is speculation. Reporters have asked Chang Hwa-dae the stance on it, and the response from Chang Hwa-dae was there is no plan for that. 네. 그러니까 그 비무장지대에서 문 대통령과 그다음엔 트럼프 대통령, 김정은 북한 국무위원장과의 이 3자 회동 가능성은 지금 계획이 없다라고 일단은 전해졌습니다. 한편 문 대통령은 한국전쟁에서 미국의 희생을 이제 강조할 것으로 그렇게 계획이 돼 있다고 하고요. 그러면서 한미 동맹을 더 발전시켜 나가겠다. 이런 내용이 또 나올 것으로 그렇게 예상을 하고 있습니다. Let's go on to our second headline. The Trump administration is considering issuing requirements that would mandate all 5G telecommunications equipment installed in the U.S. be manufactured outside of China. 트럼프 행정부가 미국 내 중국산 5G 장비 사용을 전면 금지하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. So we have seen a lot of moves by the U.S. to quote-unquote rein in Huawei and their supplying of equipment to the U.S. Now we're looking at the U.S. trying to influence where that equipment is made. So last month, the White House did issue this executive order to restrict some foreign-made networking gear and services due to what they call cybersecurity concerns. When they issued that executive order, that started a review that was said to last 150 days of the supply chain in U.S. telecommunications equipment. As part of that now, they are looking at U.S.-bound hardware, specifically from Huawei, that is manufactured in China, now seeing if other companies can be
suggested to move that outside of China. 네, 그러니까 앞서서 중국의 화웨이를 미국이 거래 제한 기업으로 지정을 했죠. 그래서 이제 미국 기업의 제품 또 서비스 수출이 전면 금지된 상태입니다. 그런데 이미 이런 금수 조처를 취한 화웨이뿐만 아니라 중국 내에서 생산한 제3국 기업 제품마저도 이제 미국 내에서 사용을 못할 수도 있다라는 뜻입니다. 미국에서는 이제 사용을 금지하겠다. 전면 금지를 발표를 했는데요. 중국의 반응이 궁금합니다. Well, they did have a response, of course. In a word, they called it ridiculous. They went on to offer a further response that is bordering on poetic and perhaps loses something in the translation, but they said, those who make these claims seem to live in self-created fear. They already seem to be in a state where they suspect the sound of the wind and even the crying of the cranes as enemies. 네, 보도 내용을 조금 더 정정을 하자면은 이제 트럼프 행정부가 이런 전면 금지 방안을 검토 중인 것으로 그렇게 전한 것입니다. 네, 아직 전면 금지를 하겠다라는 발표가 나온 것은 아니고요. 검토 중이다라고 했는데 중국의 반응은 정말 황당무계하다. 이런 반응이에요. 공수왕 중국 외교부 대변인은 이런 주장을 하는 인사들은 스스로 만든 공포 속에서 생활을 하는 것 같다. 그러면서 이미 뭐 바람 소리와 하계 울음 소리마저 적으로 의심하고 있다라고 하는 좀 시적이지만 이제 굉장히 비판적인 내용의 발표가 어제 중국 외교부 대변인을 통해서 있었습니다. Alright, well let's go on to our third headline. Amid a global economic slowdown and an ongoing U.S.-China trade war, demand for safe assets is continuously on the rise. 글로벌 경기 둔화와 무역 전쟁 장기화 등으로 안전자산 수요가 급증하고 있습니다. So the headline refers to safe assets. Now, traditionally, when there is some doubt in the economy and when signs are pointing towards certain factors in the economy, generally speaking, people will rush to gold as one of those safe assets or safe havens. And accordingly, we have seen the price of gold itself soaring. We've also seen the price of funds that are linked to the price of gold, so-called gold ETFs, that's exchange trade funds. Those also, of course, are soaring as well. 네, 안전자산이라는 게 이제 투자에 따른 위험이 매우 적은 그런 금융자산을 말하는데요. 일반적으로는 말씀해 주신 대로 금 같은 게 안전자산이죠. 지금 이 뉴스의 경우에는 선진국의 채권을 우리가 보고 있는데요. Tell us about the current situation. Well, much of the situation, of course, does sort of focus on the instability, at least in the trade war or trade dispute between China and the U.S. Of course, with Presidents Trump and Xi said to be meeting on the sidelines of the G20 summit in Japan, many people are waiting for the outcome of that. If the outcome is somewhat favorable, perhaps we'll see a slight decline in people rushing to gold as they may feel more secure in investing in the assets of the U.S. and China. If we see no agreement coming out of their meeting, then of course we could see even further advances in the price of gold. 네, 이렇게 글로벌 경기 둔화, 그다음에 또 무역 전쟁 이런 여러 가지 지정학적인 리스크까지 장기화되면서 선진국 국채에 대한 수요가 공급을 초과했다고 합니다. 그리고 또 상대적으로 덜 안전한 국채 수요까지도 증가하고 있는 그런 현상이 목격되고 있습니다. Moving on, let's go on to headline number 4. Health authorities in Brazil reported that the number of dengue fever patients this year is rapidly increasing, with the death toll from the disease climbing to 366 as of June 10th. 올해 들어 브라질에서 댕기열이 급속하게 확산하고 있으며 지난 10일까지 사망자 수가 366명에 달했다고 브라질 보건부가 밝혔습니다. And just to try to give some perspective to that number, 366 deaths from dengue fever. If we compare that to the same period last year, there were just 139 deaths reported. So we can certainly see a significant increase there. We can also see an increase in just the overall number of people confirmed to have dengue fever. This year standing at nearly 600,000 people. Again, comparing that to the same period last year, only 173,000 confirmed cases. So significant increases in the number of people with the disease as well as, unfortunately, the deaths. 네, 브라질 보건부에 따르면요, 올해
이제 지난 10일까지 댕기열 확진 환자는 한 59만 명 정도라고 합니다. 그중에서 사망자가 366명에 달하는 건데요. 작년 같은 기간 대비 굉장히 많이 늘었어요. 작년에는 139명이었습니다. 아직 댕기열 감염 여부가 확인되지 않은 의심 환자도 굉장히 많다면서요? Yeah, that's also a very good point. We mentioned that number of nearly 600,000 people. Those are confirmed to have dengue fever. However, it is said that the number of suspected cases is over 1.1 million. So, of course, if that does turn out to be true, there are grave concerns that the death toll will continue to increase. 네, 의심 환자의 숫자도 지금 112만 명이 넘어선 것으로 이렇게 보도가 되고 있습니다. 그래서 확진 환자와 사망자가 더 늘어날 수 있다라고 보건부는 보고 있고요. 특히 60세 이상 고령 사망자가 188명으로 전체 366명 사망자 가운데 절반을 넘어섰다라고 전했습니다. It is said that without proper treatment, the death rate for dengue fever stands at about 20%. So it is treatable in most cases. However, without proper treatment, nearly 20% of cases are fatal. 네, 급성 열성 질환이 이제 댕기열이 급성 열성 질환인데요. 주로 숲 모기에 물려서 감염되고요. 발열, 두통, 오한, 근육통을 유발합니다. 적절한 치료를 받지 못할 경우에는 사망률이 20%에 이릅니다. Moving on, let's go on to our next headline. Headline number 5. According to recent data, nearly 92% of Koreans are living in urban areas that only take 17% of usable land areas. 우리나라 국민의 92%가 전체 국토 면적의 17%에 몰려 사는 것으로 나타났습니다. So this information comes to us by way of the Statistics of Urban Planning report from 2018, which was published jointly by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, as well as the Korea Land and Housing Corporation. Precisely 91.8% of Koreans were living in what are called urban areas. There are certain categories that are described for planning purposes. I'll get into those in just a moment. If we look at an actual raw number rather than a percentage, that's some 47.6 million people living in urban areas. 네, 국토교통부 그리고 한국토지주택공사가 어제 발표한 2018년도 도시계획 현황 통계에 따르면은요, 말씀해 주신 대로 우리 국민의 92%가 국토 면적의 17%에 불과한 도시에 몰려 사는 것으로 이렇게 나타났습니다. Yeah, those different categories upon which Korea is divided for its land use in terms of planning at the very least are, as we said, urban areas, managed areas, natural preserves, and farms and forests. 그러니까 전체 국토 면적에서 각 용도 지역이 차지하는 비중은요. 네. 도시 지역의 경우는 16.7%, 그래서 대략 17%라고 볼 수 있을 것 같고요. 관리 지역은 한 26% 정도, 농림 지역 47% 등으로 나타났습니다. Okay, and we'll check our final headline. Headline number 6 this morning. A heat wave advisory is expected to be issued for Seoul as the daily high in the capital is forecast to reach 33 degrees Celsius. 오늘 서울 등 낮 최고 기온이 33도 안팎까지 올라 폭염주의보가 발효될 전망입니다. And I think this story somewhat ties into one of our news-focused stories a little bit later, where we'll be looking at some intense heat over in Europe. But focusing here on Korea, we have already seen some heat advisories come into effect as of 11 a.m. Monday, as a matter of fact, for Gyeonggi-do, for southern parts of Daegu, and for Gyeongsangbuk-do. Here in Seoul, we're looking at forecast highs today of 33 degrees Celsius. That's coming on the heels of temperatures reaching 31 degrees Celsius here in Seoul. So we are getting that heat wave advisory being put into effect. 네, 폭염주의보는요. 33도 안팎의 기온이 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 그때 내려집니다. 그래서 어제 오전 11시를 기해 폭염주의보가 대구 또 경상북도 일부 지역에 발효가 됐습니다. 또 오늘 오전 10시부터는요. 서울 그리고 강원도 일부 그리고 경기도 일부에 발효됩니다.
폭염주의보가 이제 발표되면은요, 어린이와 노약자는 특히 외출을 자제하는 것이 좋다라고 전문가들은 얘기를 하고 있고요. 야외 작업 시에는 충분한 수분 섭취와 휴식이 필요합니다. 또 오후부터는요, 밤사이 강원 영서, 또 충북 남부 내륙에 소나기가 내린다라는 그런 예보도 있었습니다. Well, that's it for the headlines in the first hour today. Let's remind our listeners of the quiz. I would be happy to do so. Here is our quiz for the first hour. The infamous plastic is known to be a huge contributor to pollution. That's because plastic is not bio what? Is that number 1, biodegradable, or number 2, biodegree? 1번 degradable, 2번 degree. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 뉴욕타임즈 1개월 구독권 보내드릴게요. 빨대같이 이렇게 플라스틱 제품들이 땅속에 묻으면은 거의 뭐 그 상태 그대로 오랫동안 있는다고 해요. 그래서 환경오염의 주범이죠. That's the 이게 problem. 만약에 뭐 녹아버린다든지 그리고 뭐라 그럴까요? I can't think of another word to describe our Yeah, answer today. a synonym for our answer, but we could say a type of dissolving, perhaps, but it's not 좋네요. exactly that, but a type of that. 네, 분해, 이런 비슷한 단어입니다. 그렇게 하면은 참 좋겠죠. 그래서 만약에 그렇게 땅속에 자연 분해가 되는 빨대를 만든다면 그때는 우리가 또 다시 Sure. 빨대를 잘 쓸 수 있을 것 같습니다. 어쨌거나 현재 이렇게 플라스틱 빨대는 이렇게 자연분해 되지 않는다. 이거를 영어로 어떻게 표현을 할까요? 1번 degradable, 2번 degree. 네, 노래 듣고 오도록 하겠습니다. This is Mark Anthony, I Need to Know.